அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் தமிழ்நிலா கிரியேஷன்ஸின் வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நாம் பார்க்கவிருப்பது எகிப்திய நாகரிகம் மற்றும் அதில் அடங்கியுள்ள பிரமிப்பான விஷயங்களை பற்றி இன்று நாம் இந்த வீடியோவில் காணவிருக்கிறோம். போன வருஷம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எகிப்து நாட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஒரு சுற்றுலா மாதிரி நாங்கள் போயிருந்தோம். அதில் நாங்கள் கண்ட விஷயங்கள், அங்கே இருக்கிற பிரமிடுகளாகட்டும், மம்மீஸுகளாகட்டும், அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய அருங்காட்சியகமாகட்டும், அதுபோக மிகப்பெரிய நூலகமாகட்டும், இது மாதிரி சில விஷயங்களை தொகுத்து இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். நாங்கள் அங்கே கண்ட விஷயங்களோட எகிப்திய பற்றிய சில தகவல்களையும் அரிய விஷயங்களையும் உங்களுக்காக தொகுத்து இந்த வீடியோவில் நாம் காணவிருக்கிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அது போக பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. மேலும் பல அரிய தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அலெக்சாண்ட்ரியா நூலகம் எகிப்து நாட்டின் அலெக்சாண்ட்ரியா நகரில் கடற்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய நூலகமும் பண்பாட்டு மையமும் ஆகும். இது அழிந்து போன பழங்கால அலெக்சாண்ட்ரியா நூலகத்தின் நினைவாகவும் பழைய கல்விக்கான மையம் வெளிப்படுத்திய விளக்கத்தையும் கல்வித்திறனையும் புதுப்பிப்பதற்கான முயற்சியாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய நூலகத்தை மீள்விக்கும் எண்ணம் 1974 ஆண்டில் அலெக்சாண்ட்ரியா பல்கலைக்கழகத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய குழு ஒரு புதிய கட்டிடம் ஒன்றை கட்டுவதற்கு நிலம் வாங்கிய போது உருவானது. கட்டுமான வேலைகள் 1995 ஆண்டில் தொடங்கின. இந்த நூலகம் கட்டுவதற்கு சுமார் 220 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் செலவிடப்பட்டன. 2002 ஆண்டு அக்டோபர் 16 இந்த நூலகம் முறைப்படி திறக்கப்பட்டது. 2010 ஆண்டில் பிரான்சின் தேசிய நூலகம் 5 லட்சம் நூல்களை நன்கொடையாக வழங்கியது. இந்த நன்கொடையால் அலெக்சாண்ட்ரியா நூலகத்தை உலகத்தின் 5வது பெரிய பிரெஞ்சு மொழி நூலகமாக ஆக்கியது. இந்த நூலகத்தில் 8 மில்லியன் நூல்களை வைப்பதற்கான தட்டு அடுக்கு வசதிகள் உள்ளன. இதன் முதன்மை வாசிப்பு மண்டபம் 20,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது. இந்த கட்டிடத்தில் ஒரு மாநாட்டு மையம், நிலப்படங்கள், பல் ஊடகங்கள், பார்வை குறைபாடு கொண்டோருக்கான வசதிகள், இளைஞர்களுக்கும் சிறுவர்களுக்குமான வசதிகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சிறப்பு நூலகங்கள் இங்கு அமைந்துள்ளன. 4 அருங்காட்சியகங்கள், தற்காலிக கண்காட்சிகளுக்கான 4 கலைக்கூடங்கள், 15 நிரந்தர கண்காட்சிகள், ஒரு கோளரங்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இந்த ஆய்வுக்கூடம் உள்ளது. இந்த நூலகத்தின் மீது 2 கோணங்களில் இருந்து விமர்சனங்கள் வருகின்றன. தற்கால எகிப்து இதன் செலவுகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பது பலருடைய கருத்தாகும். தணிக்கைகள் நூலகத்தின் சேகரிப்புகளை பாதிக்கக்கூடும் என்பதும் சிலரது கருத்தாக உள்ளது. சேகரிப்புகளுக்கு பணம் செலவு செய்வதற்கு பதிலாக இதன் கட்டிடங்களில் தேவைக்கும் மேலாக பணம் செலவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதே இந்த விமர்சனமாகும். இந்த நூலகம் செந்நெறி அரபு, ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் சேகரங்களை கொண்ட மும்மொழி நூலகமாக செயல்படுகிறது. இது துனிசியா, அல்ஜீரியா, மொராக்கோ ஆகிய நாடுகளின் நூலகங்களை பின்னுக்கு தள்ளி மத்திய கிழக்கு வட ஆப்பிரிக்க பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரெஞ்சு நூல்களை கொண்ட நூலகமாக விளங்குவதுடன் ஆப்பிரிக்காவின் முக்கியமான பிரெஞ்சு நூலகமாகவும் இது உள்ளது. மேலும் நண்பர்களே, இந்த நூலகத்தின் முக்கியமான பகுதிகளை வீடியோ கவரேஜ் செய்ய இயலவில்லை. அதற்கு அங்கே அனுமதி இல்லை. மேலும் இந்த வீடியோவின் ஆடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். மேலும் எங்களுக்கு அந்த கைடு வழிகாட்டி ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவார். ஸோ அதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வால்யூமை ஏற்றி வச்சுக்கிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். This is the main reading area. The area in which we're standing is called Callimachos Triangle. Callimachos was a Greek poet. He was the one who came up with the science of cataloging and classification of books in the ancient library. But the area is designed specially for our visitors to allow them to have a complete view of the reading area without disturbing the readers. This building actually consists of 11 floors. Down there we have 4 floors, but all of them are under the level of the ground. So this floor, or the main entrance, is not the first. Technically, shape of a sailing boat. They're also called the floating floors, but those are seminar rooms. And the last 2 floors are the administration part. This reading area is considered the biggest open one in the world because it can take up to 2,000 readers at the same time.
In total, the library can hold up to 5 million items, but right now we only have around 2 millions, covering all branches in around 80 languages. Of course, all of the computers have access to the internet, and the whole building is covered with Wi-Fi. In addition to that, the library also hosts some permanent exhibitions. For example, the machines down there are actually one of them. They're called the Bolak Press. Bolak is the ancient neighborhood in Cairo that still exists up to today, and those are the very first official national governmental printing presses that ever appeared in Egypt, brought by Muhammad Ali Pasha, who was known as the founder of modern Egypt at the beginning of the 19th century in 1820. Now back to the design. It was selected in a competition organized by the UNESCO from all over the world, presented by the office that won the first place, a Norwegian office whose name was Snøhetta. The construction took 6 years, from 1995 to 2001, but the official opening was 1 year later, on the 16th of October 2002. Now, the glass openings in the ceiling take the shape of the eyelids to allow the entrance of the sunlight without the entrance of the sun rays, to help the readers for better reading and also help protect the books in the long run. The glass slides from the outside take the shape of the eyelashes to prevent the rain or the dust from accumulating over the glass, so it wouldn't get darker and the readers wouldn't be able to read, because we mainly depend on the daylight during the day. But we also have the two colors in the ceiling, the blue and the green, as in the water and the land. But those are just a reflection of the sunlight through colored glass. They were not designed for the purpose of vision, they just give relaxation and warmth to the readers. The pillars from the top take the shape of the lotus flower. And finally, we have 3 types of walls. The first one is the one with the black rectangles all over the building. Those are actually openings designed to absorb any kind of noise. But during the reign of the ancient library, similar openings were used to keep the manuscripts or the scrolls. The second and the most valuable type of granite in the world that we got specially from Zimbabwe. And the greenish one up there behind it is the third wall, that's made from oxidized brass. It's a kind of copper, oxidized to the maximum. At the same time, it contains pores to help minimize the noise, and the color is similar to the one used in the designs of the pharaonic temples. Now please, let me show you now the website. Take a closer look. Is that an Audubon elephant folio? I don't think so. It looks like Egyptian natural history. Wow! Something. Now, this area is also one of the permanent exhibitions that we host. It's called Our Digital World. In here, we try to showcase and highlight all the digital work that has been done in the library since the opening. Most of it is in the form of websites. That's why the best way to access any of them is through the main website of the library. The website is webalex.org, and it's available in Arabic, English, and French. You already have it, by the way, because it's written in white on the back of your tickets. To get to the projects part, just scroll a little to the blue part, and here you will get shortcuts to each and every website. Let's start with the ancient history of Egypt. This is the collection of the description of Egypt, or Description de l'Égypte. It's a collection of books made by the scientists and the scholars who came to Egypt with Napoleon Bonaparte in 1798 on the French expedition. One complete collection typically consists of around 21 volumes. We currently have 4 complete original collections, and the 2 volumes right here on display are 2 of them. Through the website, I can open any of the volumes, flip the pages by clicking or dragging, zoom in into a new window. Now, I'm not sure if you have noticed yet, but this is the exact same page open right there in the original one. But again, through the website, I can zoom in for the closest view possible of the tiniest and the smallest details. Jeez.
After that, we did the same thing to another collection called L'Arab, or the Arabic art, also made by a French Egyptologist called Brice Davan in 1869. It's considered one of the most important references for the Islamic monuments or the Islamic architecture in Egypt in general. This is Al-Azhar Mosque, one of the first and oldest Islamic schools and universities worldwide. This collection consists of only 4 volumes. One of them is right here to the left, and it's also an original. We also have an internet archive. It includes complete snapshots of all the web pages since 1996. It's the first and the only one of its kind in Africa and the Middle East. And last but not least, our very own dar. Dar in Arabic is a word that means a home or a house. But this dar is actually the initials for Digital Assets Repository. This is your way to access all the books within our collection that have already been digitized and that can be read online from the inside of the library or even from the outside. Right now we have around 400,000 books in 33 languages, but eventually the whole collection will be readable and accessible online through this website. So everything is accessible, free of charge, 24/7, either from the inside of the library or you can even try it when you go back home. The easiest way is to first go to the main website, the one on the back of your tickets, and then you can go from there. So everything on the website, is it here? Yes, not if we're talking about the premises, Yes. not everything within the premises. For example, the research centers, some of them are located in the Smart Village in Cairo. Others are located in Luxor and Aswan, and so on. But they're all under the sovereignty of the library. So they work under the library, but they're not located within the library. So This is called the Inside Explorer. It has been developed in Sweden in cooperation with 2 companies, Delft and Philips. This is a coffin of a mummy of a priest. His name was Neswayu. The coffin dates back to more than 2,000 years ago. It's on display in Sweden, but it's not open. So not everybody has access to the content of the coffin. As you can see, I can rotate the coffin. I can zoom in for any of its details. I can use the scissors to get a cross-section for the inside of the coffin, and I can actually get more than one cross-section at the same time, and then I can actually remove the layers for the inside of the coffin all the way until the actual skeleton of the mummy. Oh my God. But this is for real, huh? Yes. This is real. So you said that has not been opened, right? No, it can opening the coffin on display or not based is a decision that comes back to the institution displaying it. For example, we do have many coffins. Some of them are open for the public to see the inside of them, others are not. My personal opinion or perspective that this has been opened to get all the data needed, and then it was closed again, and they've decided to display it as a closed coffin. I think that this was the last layer they have gone. These 3 layers were basically CTs and MRIs in order not to jeopardize the mummy itself. So they had to stop at the wrapping, and then the other would depend on the CTs and the scans. Let me show you one last feature. I can actually go through the layers one by one all the way to the bottom, and you even get to see the drawing of the goddess right there at the bottom. Oh, so it's under the mummy? Yes. This is actually the coffin from the inside. That drawing is actually on the back of the site. So this is very briefly how the Inside Explorer works. When we're done with the tour, on your free time, if you would like to get back in here, take a look at any of the other examples, maybe give it a try yourself, please go ahead and do so. Now let me take you back to the main entrance now to go downstairs for the exhibitions and the museums. Alright? You're very good at what you do. Thank you. Shukran.
admire people who put it out. Now, over there at the end, through the hallway to the right, we also have 3 permanent exhibitions. But you can actually use that exact same hallway to have access to the other buildings of the premises without even stepping outside. So if you go through that hallway, to the left, you will get to the conference center, and straight ahead, you will eventually get to the planetarium. Right here, we have our own antiquities museum. எல்லா நாடுகளும் கொடுத்துருக்குல்ல. They were all donations by the artists themselves and their own local artists. Now, that tall standing piece inside the reading area to the right is an original part from the cover of the Kaaba. The Kaaba would be the building that takes the shape of a cube covered in black, located in Mecca in Saudi Arabia, where the Muslims go for pilgrimage every year. Until the year 1962, that cover was actually handmade in Egypt with a new design every year and transferred all the way to Saudi Arabia in a huge celebrating ceremony. So that piece dates back to more than 180 years ago. It's made from black silk with verses of Quran knitted on it with threads made from silver and gold. Now to the other side. அவ்வளோதாங்க. சில ஏரியாவில் வந்து நமக்கு வீடியோ எடுக்க அனுமதி கொடுக்கல அவங்க, அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. இது இப்போ பெரிய நூலகம், நம்ம சுற்றி பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 hours 3 hours நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருந்துச்சு. அதனால் அந்த கைடோட உதவியோட சில இடங்களை மட்டும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதை மட்டும் நாங்கள் கேட்டுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 10-15 நிமிஷம் உள்ளுக்குள்ளே சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். அந்த நூலகத்தை விட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பில்டிங்கோட சைடு வால் சுற்றி இருக்கிற வாலில் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மொழிகளோட லெட்டர்ஸும் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. நீங்கள் அதை முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னாலும் பின்னால் வரும். அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம தமிழ் மொழியோட லெட்டர்ஸும் வந்து அந்த சைடு வாலில் எழுதியிருப்பாங்க. இ உ நா அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. அவுட்டர்லேயும் அந்த பில்டிங்கை சுற்றியும் வந்து எழுத்துக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. அது நமக்கு கொஞ்சம் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயந்தான். மேலும் இங்கே இருக்கிற அந்த புராதன பொருட்கள், அந்த எஜிப்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சில கைவினை பொருட்கள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்வைக்காக வச்சுருந்தாங்க. அதை நாங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு அது கடந்து போயிட்டு இருந்தோம். மேலும் இங்கே இந்த நூலகத்தை வந்து நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு மிக குறைந்த கட்டணம் தான் நம்ம வசூலித்தாங்க. அதனால் இது வந்து எஜிப்தை சுற்றி பார்க்க வரவங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அலெக்சாண்ட்ரியா அந்த நகரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகச்சிறந்த ஒரு எழிலமைப்பை பெற்றிருக்கும். நீங்கள் அதை வந்து சுற்றி பார்க்கலாம். அலெக்சாண்ட்ரியா சிட்டியும் சுற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து நமக்கு எஜிப்து நாட்டு கைரோவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது. இதுக்குமே தனி ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் போய் இறங்கலாம். கைரோ தான் நமக்கு கேபிட்டல், எஜிப்தோட கேபிட்டல் கைரோ. நாங்கள் அங்கே போய் இறங்கி அங்கேருந்து காரில் தான் இங்கே வந்தோம். வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா விவசாயமெல்லாம் அங்கே நிறையா பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அது ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயந்தான். உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு வெங்காயம் கூட அங்கேருந்து தான் வருது. அதனால் இந்த எஜிப்தை சுற்றி பார்க்குறது வந்து நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். நம்ம ஒரு காலத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருந்தோம். அதனால் நமக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இருக்கும். இது போக பிரமிட்ஸு அண்டு மியூசியம் எக்ஸலண்ட்டு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. மியூசியம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. பிரமிட்ஸு அதனோட கட்டிட அமைப்பு அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம அதையும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஏன்னா ஒட்டுக்கா எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோவில் போட முடியாது, ரொம்ப லென்த்தியாக போகுது. அதனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ட் 2ல் எஜிப்து பிரமிடை பற்றியும் தென் அதுக்கப்புறம் மியூசியத்தை பற்றியும் நம்ம பார்ப்போம். இங்கே எல்லாம் கைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான். ஸோ அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இது அவங்க வந்து பேசுகிறது நமக்கு கிளியராக கேட்காததுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மைக்கோ இல்லை எதுவும் இல்லை, நம்ம நார்மலாக பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் கூட வந்து இன்னும் நிறைய டூரிஸ்டெல்லாம் இருந்தாங்க. அதனால் கொஞ்சம் சலசலப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல அலௌடு இல்லைன்ட்டாங்க, நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மேலும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த பில்டிங்கோட
உட்சுவர் மற்றும் வெளிச்சுவரில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா மொழிகளோட லெட்டர்ஸையும் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருக்கலாம். அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த தமிழ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும். இதில் பாருங்கள், நமக்கு தமிழ் லெட்டர்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கு அது தெரியுது, ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஈ தெரியுது, அதுக்கப்புறம் ஊ, இந்த இடத்துல ஊ தெரியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீ, 3 சுழி நா போட்டு சுழிச்சு விட்ருக்கோம். நீ கீழே அங்கே தான், அதை பாருங்கள், நீ தெரியுது. இது மாதிரி சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க எல்லா சுவர்கள்லேயும் பலதரப்பட்ட மொழிகள், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பலதரப்பட்ட மொழிகள்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க. இது உள் மட்டும் இல்லை, வெளியிலையும், இந்த சுவரோட வெளிப்பகுதியிலையும் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க. நாங்கள் வெளியில் போகும்போது அதை பார்த்தோம். வெளியிலையும் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. தமிழ் மொழிகள் அங்கங்கே லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஓகே நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். எகிப்தோட அடுத்த பார்ட்டில் நம்ம வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்ப்போம்.